Okay, sorry for the interruption. So this is the continuation for the previous video. Okay, so I hope you understand what is the transverse wave and monochromatic and polarized wave. So this polarized means vibration is vibration of electric field is along the z-axis only, means in some specific direction only. So monochromatic means having only the wavelength, single wavelength. So the perturbing Hamiltonian is which is equal to charge times of electric field. Okay. So then electric is equal to H prime is equal to means perturbed Hamiltonian, which is equal to minus q E naught cos z omega t. Because ఇక్కడ q అన్నది ఇక్కడ చార్జ్ అన్నది మీకు అలాంగ్ ద z డైరెక్షన్ ఉంది. సో మైనస్ z డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. సో q z క్యాప్ డాట్ ఈ ఇప్పుడు చార్జ్ అన్నది ఈజ్ మూవింగ్ అలాంగ్ ద z డైరెక్షన్ హ్యావింగ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ z. సో అందుకే మైనస్ q z k క్యాప్ డాట్ so E naught means electric field E naught cos omega t k cap dot k cap which is equal to 1. అప్పుడు మనకి హెవీ పర్టర్బేషన్ వచ్చింది. where q is a charge of an electron. So ఇక్కడ ఇచ్చి ఉంటారు as we assume that nucleus is heavy and stationary. Its wave function of the electron we concerned with the letter this p is supposed to be remind you electric dipole momentum. This is the electric dipole momentum. The letter p is customarily used in this context. It is written confusion with the momentum. It's a so curl p is an electric dipole momentum. Okay, so we have discussed the h prime ba is equal to dipole momentum. So q dot q charge times distance, which is equal to electric dipole momentum. It's electric dipole. P is a curl p is an electric dipole momentum. So which has an inner product q times of we have inner product of psi b z psi a. Okay, so typically psi is an even or odd function of z. The integrate from 0 to 0 lies in our observation that the diagonal matrix elements. So far we have discussed from the last 3 classes that the diagonal elements of Hamiltonian is going to be 0, so it's going to be vanished. We have assuming like that. Thus the interaction of the light with the matter is governed by precisely the kind of oscillation perturbation we understood in the section 9.1. Okay, this is the main concept we have to discuss today. Is absorption and stimulation emission and spontaneous emission. Okay, so first I will read out the what is there here, then I will explain what is the specifically the meaning of absorption, stimulation emission and spontaneous emission. If the atom starts out in the lower state psi a, okay, so the atom is start from the lower state psi a, is psi a state, and you shine the polarized monochromatic the beam of the light on it. Okay, the probability of transition to the upper state psi a is given by this is the probability of going from the atom is going from the lower state to the highest state. The probability of transition of upper state to the upper state is given by this is the probability. So this the part means
potential, the time dependent potential, which is the electric dipole moment times of E naught. So we have derived this transition probability in the last class. See, we have derived the transition, the probability transition in the last class. So we are applying this transition probability in the absorption, in the absorption spectrum, means absorption and emission, stimulated emission, spontaneous emission. Okay. So in this process, the atom absorbs the energy EBA minus EA is equal to HV naught. So initially మీరు ఆల్రెడీ ఒక బోర్ అటామిక్ మోడల్ చదివి ఉంటారు కదా. సో బోర్ అటామిక్ మోడల్లో, so let me explain in the detail, then I will read out, then you will understand clearly. Okay, first I will explain it in whiteboard today. Okay, so ఇప్పుడు absorption, stimulated absorption. స్టిమ్యులేటెడ్ అబ్జర్ప్షన్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు చూడండి. ఇది ఎరేజ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మన స్క్రీన్ చాలా చిన్నది. సో స్టిమ్యులేటెడ్ అబ్జర్ప్షన్ అంటే ఏంటంటే, you have a two states which having energy EA and EB. Okay, is the state psi A and psi B. Okay, initially we have assumed that particle is in the ground state. This is the electron. So electron is a matter. Okay, ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఒక ఫోటాన్ వస్తుంది. సో ఫోటాన్ ఈజ్ ఎన్ రేడియేషన్ విచ్ హ్యావింగ్ ద వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ హెచ్ ఒమేగా. ఓకే, ఇప్పుడు గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఇప్పుడు గ్రౌండ్ స్టేట్ మీన్స్ ఈఏ స్టేట్లో ఇది ఏముంది, ఎలక్ట్రాన్ అన్నది ఉంది. So when this photon means having the energy h omega hits the ఈ ఎలక్ట్రాన్ హిట్ చేస్తే ఇదేమో ట్రాన్సిషన్ జరిగింది ఫ్రమ్ లోవర్ స్టేట్ టు ద అప్పర్ స్టేట్. సో దెన్ అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ అన్నది అబ్జర్వ్స్ దిస్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు హెచ్ ఒమేగా ప్లస్ ఈఏ అంటే ఈఏ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈబీ. సో ఈబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈబీ మైనస్ ఈఏ మైనస్ ఈబీ కాదు, ఈబీ మైనస్ ఈఏ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఒమేగా. This is called the absorption spectrum. Then the atom will be stimulated absorption. Atom will go to the upper state. So transition జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. యాక్చువల్గా ఇనిషియల్గా atom అన్నది గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉంది. సో when the radiation interact with the matter means electron. So then it observes the radiation. ఈ రేడియేషన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఇట్ అబ్జర్వ్స్ ద హెచ్ ఒమేగా అనే ఒక రేడియేషన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. దెన్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. సో స్టిమ్యులేట్ మీన్స్ మనం ఏమన్నా ఒక షాక్ ఇచ్చారనుకోండి, స్టిమ్యులేట్ అవుతారు. ఒక సడన్గా అరిచారు, పడుకున్నారనుకోండి మీరు, సడన్గా అరిచితే స్టిమ్యులేట్ అవుతారు. సో యాటమ్ కూడా స్టిమ్యులేట్ అయింది. ఎలాగా, ఒక ఫోటాన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇవ్వడం వల్ల ద ఎలక్ట్రాన్ అన్నది గెట్ స్టిమ్యులేటెడ్ అండ్ అబ్జర్వ్ దట్ స్టిమ్యులేషన్ మీన్స్ అబ్జర్వ్ దట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సైటెడ్ టు ద అప్పర్ స్టేట్. ఓకే,
అర్థమైంది కదా. సో దిస్ వాట్ వీ కాల్ ద స్టిమ్యులేషన్ అబ్జర్ప్షన్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు? స్టిమ్యులేషన్ అబ్జర్ప్షన్. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు న్యూక్లియస్ అన్నది సెంటర్ ఆఫ్ ద యాటమ్ అన్నమాట. సో చుట్టూ మనకి ఆర్బిట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మీరు బోర్ మోడల్లో చదువుకున్నారు కదా. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ అన్నది మీరు ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఒక గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉందనుకోండి, ఇది సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు ఒక ఫోటాన్ వచ్చింది, ఫోటాన్ వస్తే ఇది అబ్జర్ప్షన్ జరిగి ఇది పైకి వెళ్తుంది. సేమ్ థియరీ ఇంకా చెప్పింది నాకు. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఈరోజు ఇప్పుడు ఇది చూడండి. సో we shine the polarized monochromatic beam of light on it. A probability of transition, the probability ఎంత ట్రాన్సిషన్ జరగడానికి is given by is a probability transition probability. So we have shined the monochromatic beam, so which has electric field. That's why it is electric field. VBA means perturbation, means potential, other Hamilton perturbation. Okay, then the body అన్న ఇప్పుడు atom electron అనేది ట్రాన్సిషన్ జరిగింది, but clearly convenient. Then ఇప్పుడు స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో మీకు చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఎంత వచ్చింది, ఈబీ మైనస్ ఈఏ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా నాట్. ఇక్కడ ఒమేగా నాట్ అని తీసుకున్నారు, ఇందాక ఒమేగా అని రాశాను. సో ఏదైనా ఫ్రీక్వెన్సీ, so which is belongs to the okay. So I could of course go back and run the whole derivation for the system that starts from the we can derive the transition probability here by keeping the finally ఇచ్చేసారు the derivation చేయకుండా. So let us know about what is stimulated emission. Okay, let me explain in the whiteboard. Okay, today now we will discuss about the stimulated emission. Spontaneous emission today. Spontaneous emission. Please write down on your notes. Okay, this is the spontaneous emission today. మీరు ఇప్పుడు స్టిమ్యులేటెడ్ అబ్జర్ప్షన్ గురించి తెలుసుకున్నారు. ఇప్పుడు స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ అంటే తెలుసుకోవాలి. స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ తర్వాత చూద్దాము. ఫస్ట్ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ అంటే ఏంటో చూడండి. ఇప్పుడు ఈఏ అన్నది ఒక స్టేట్, ఈబి అన్నది ఒక స్టేట్, మీన్స్ ఎనర్జీ లెవెల్. సో ఇప్పుడు మనకి గ్రౌండ్ స్టేట్ ఇనీషియల్గా ఫస్ట్లో ఇనీషియల్గా గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఏంటిది రీకాల్, ఒక ఫోటాన్ వచ్చింది, అది ఒక ఎలక్ట్రాన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంది, ఇప్పుడు ఒక అప్పర్ స్టేట్కి వెళ్ళింది. సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ అనేది అప్పర్ స్టేట్లో ఉంది, మీన్స్ హయ్యర్ స్టేట్లో ఉంది. సో ఈ హయ్యర్ స్టేట్ నుంచి ఇక్కడ రావాలంటే ఎవ్రీ ఎలక్ట్రాన్ హ్యాజ్ ఏ లైఫ్ టైం ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. దట్ లైఫ్ టైం ఫర్ atom is 10⁸ seconds. Lifetime of an atom is 10⁸ seconds. After this 10⁸ seconds, the atom will comes to the ground state anamata. Then it emits one photon. Okay. So it emits one photon. So having the EB, which is equal to, it's coming to the energy state and releasing one H omega. So again EB minus EA is equal to H cross omega naught. Okay.
దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్. ఇక ఈ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్లో మనం ఏమి ఎక్స్టర్నల్గా మనం ఏమి వాట్ వి కాల్ ఎక్స్టర్నల్గా ఎనర్జీ ఏమి సప్లై చేయట్లేదు, ఎక్స్టర్నల్ రేడియేషన్ ఏమి సప్లై చేయట్లేదు. ఆఫ్టర్ లైఫ్ టైమ్ ఈజ్ అచీవ్ టు ద atom, then automatically the electron will come out from the upper state to the ground state. Every atom wants to stay in the ground state because this is the stable state. Okay, ground state is a stable state, so everyone wants to stay in the stable. Every atom wants to stay in the stable state. Okay, so this is spontaneous emission. ఇప్పుడు స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. ఓకే, ఇప్పుడు స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అంటే యూ హ్యావ్ ఏ 2 states EA అండ్ EB. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఎమిషన్, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉంది, ఎలక్ట్రాన్ అనేది అప్పర్ స్టేట్లో ఉంది. ఓకే, మనకు ఒక ఫోటాన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వచ్చింది. సో ఫోటాన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వచ్చి ఎలక్ట్రాన్ హిట్ చేసింది. సో ఇప్పుడు రేడియేషన్, ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ రేడియేషన్ అండ్ మ్యాటర్ అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ అనేది H× అనేది హిట్ చేసిందో, సో ఎప్పుడైతే ఎమిషన్ జరుగుతుందో ఇట్ ఎమిట్స్ వన్ రేడియేషన్ కదా. సో ఇది ఎప్పుడైతే ఈ ఫోటాన్ అనేది ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్తో హిట్ అయిందో అప్పుడు ఈ ట్రాన్సిషన్ జరుగుతుంది. సో ఈ ట్రాన్సిషన్ టు ద గ్రౌండ్ స్టేట్ అనమాట. వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ప్రీవియస్గా ఫర్ సపోజ్ ఇది W1 అనుకోండి. సో H×W1 అండ్ H×W2 ఇంకొక ఫ్రీక్వెన్సీ కిందకు వస్తున్నప్పుడు ఇంకొక ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇప్పుడు ఇది ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇప్పుడు ఏదైతే ఇది ఉందో ఇది ఎప్పుడైతే ఎమిషన్ జరిగిందో మీన్స్ మనకి క్లారిటీ చెప్తున్నాను. స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎక్సైట్ అయిపోయింది. ఓకే, అప్పర్ స్టేట్లో. సో అప్పర్ స్టేట్లో ఎక్సైట్ అయినప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ అన్నది గ్రౌండ్ స్టేట్కి రావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ 1 photon టు దట్ ఎనర్జీ లెవెల్, టు దట్ ఎలక్ట్రాన్. ఆ ఎలక్ట్రాన్కి మనం ఒక సర్టెన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్తే కనుక ఇట్ గెట్ స్టిమ్యులేట్ అయ్యి ఇట్ కెన్ emit comes to the ground state, then it will produce the 2 photons. 2 photons ఏదంటే ఒక ఫోటాన్ ఏమో ప్రీవియస్ వన్, ఇంకో ఫోటాన్ అంటే ఎమిషన్ ఫోటాన్ by the electrons. This is what we call the stimulated emission. Okay, so in the stimulated emission ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు బేసికల్లీ ఇప్పుడు ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ ఉండదు కదా. ఒక మెటీరియల్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇప్పుడు ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఒక H× అనేది ఒక ఫోటాన్ అనేది హిట్ అయ్యింది. సో మనకి ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది మనకి H× అనేది ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది దీనితో హిట్ అయ్యింది. సో స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ జరిగి సో ఒక 2 సేమ్ డైరెక్షన్లో ఒక 2 ఫోటాన్స్ వస్తుంది విత్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ 2 ఫోటాన్స్ అనేది మళ్ళీ హిట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఎమిట్ ద 2 frequencies, దెన్ 2 photons ఆఫ్ రేడియేషన్. దెన్ ఈ 2 రేడియేషన్స్ అనేది దీంతో హిట్ అయ్యి it emits the 4, like that. Okay, understood? So like that the radiation will be increased. So ఇక్కడ మీరు ఒక మిర్రర్స్ పెడితే కనుక then this radiation will again reflect back. రేడియేషన్ అనేది మళ్ళీ బ్యాక్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ the principle
behind the laser is stimulated emission. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి నోట్స్ చూద్దాము. ఇప్పుడు ఈ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్లో ఇక్కడ చూడండి, ఇందాక చెప్పాను కదా, I could obtain a bottle of atoms all in the upper state that trigger with the single ఇప్పుడు సింగిల్ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ అప్పర్ స్టేట్లో ఒక సింగిల్ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్తో ఇన్సిడెంట్ చేస్తే ద చైన్ రియాక్షన్ వుడ్ అక్కర్. చెప్పాను కదా, ఒక యాటమ్తో ఇనిషియల్గా ఒక యాటమ్తో మనం ట్రిగర్ చేసాము. ట్రిగర్ చేస్తే 2 ఫోటాన్స్ వచ్చినాయి. 2 ఫోటాన్స్ అనేది ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్స్తో ఇన్సిడెంట్ అయింది. అదేమో ఇంకొక 4 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేసింది, ప్రొడ్యూసింగ్ 2, అండ్ దిస్ 2 ప్రొడ్యూసింగ్ 4, అండ్ సో ఆన్. 4 is producing 8, like that. So it will multiple. We would have enormous numbers of photons coming out. దానివల్ల నెంబర్ ఆఫ్ photons అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, all with having the same frequency and virtual at the same time. This is of course the principle behind the laser. లాజర్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఇదే. ఈ యూజువల్గా మనం రెడ్ లైట్ అనేది యూజ్ చేస్తే ఒక లైట్ అనేది గోస్ అవుట్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ అనమాట. ఇప్పుడు ట్యూబ్ లైట్, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్ తీసుకోండి. ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్లో మీకు లైట్ ఆన్ చేస్తే లైట్ అనేది డిస్పర్స్ ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్. ఇఫ్ యూ టేక్ ద లాజర్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ ద సింగిల్ డైరెక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అనమాట. ఓకే, so note that it is essential to get majority of an atom which in the upper state. So because absorption completes with the stimulated emission. Okay, this is the enough for today. Plus, okay, tomorrow we will discuss about incoherent. This coherent perturbation. Thank you.